special part right here. Look at that. There you go. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voices. Lamb. Excuse me. Sausage up top, that's lamb sausage, and that's pork sausage there. Excuse me, what are you doing? These are tortillas. So we roll the dough out first, and then we're gonna go over here in a little bit and push them and get the big circle. And then 120 for ours, because we make for 2 different places. We make for Interstellar and for Yellow Bell. Excuse me. Got it? With the 2 different sizes. These are a little bit, these will be bigger. These are the smaller ones. These will be for the taco truck, the Yellow Bell. And we do our bigger ones for here.
Got it right now. No. Okay. When did you started this job? Like probably 10 years. 10 years. And they're soft today. Why choose? Huh? Why choose? Oh, they're like falling apart. Watch. Hold on. Let's see. See, like that was okay. And like this one, it falls apart. See, it's just kind of mushy. There we go. See that? Yeah, that's this one. There we go. There we go. Okay, here we go. Got it. The brush. This is all for a special order. Yeah, like a special order. We usually don't have this much. So this is a lot today.
Okay, there we go. 200 degrees. And this is probably a little hotter. All right. There you go. Fire is doing this. Now do this, and it lays down. And then you're gonna come back up and go. It's like, yeah. And that it's relaxed, and then go. Boom. Yeah. Great. So where's Glacier Lake? Glacier Lake National Park. I think it's in Montana. Yeah, they come out way more even up here. Awesome. You got your trays for these or no? I need it. Did you need them? No, I know. I come on. Okay. Thank you.
like. There you go. Yeah, for sure. Four, 6, 18, 12, 14. Kielbasa, hold up, 44 links of Polish and 66 links of kielbasa. Yeah. 44 Polish and 66 kilos. Yeah, man. Don't mind taking that tread ducking, that would be great. It's fucking hot, bro. We got another lamb. Oh, never mind. I just brought it up. Answer my question. My stomach can't do it.
Besides that, lamb can go above the brisket. I got duck above the Hot cabbage. How hot we talking? Right off the pit. Oh, how are you? Yeah. I got a top. I got you another top for one. What you said. What you said. Thank you. Flop. Oh no, this is a special part right here. Look at that. All the mango up top? Oh yeah, I'm not putting my hand in that chest. Bam. That's it. I feel like I know I saw the content somewhere. I ain't never seen that content. Yeah. Yeah. 4X. First and seven, baby. Yes, sir. Another spot of it. Goes. Open turn up. He was not signed up for anything, is interested, it is still available. I am gonna go ahead and just call it for next week, that way I can let Eddie know. Eddie wants to do a buyout. Yeah. He is signed up for all, so. Oh. And Joanna, Keen, and Chase for the team. That is Debbie Kern, she's bringing the hot vendor. She is Gotcha. What else for you, man? Let's do corn on turkey. You need a gotcha. Yes, please. Wait. Beef or you got one? Can't forget the beef right there. Founder Slavel, Dylan's wash, of course, right here. I also found this book. If you want that, thank you so much. I'm going to have to probably buy the whole link. About a half pound. Yes, sir. Can you toss that in? Yeah, of course you can. Anything else for you guys? 2 quarters. Sir. Just tray cells? coming over. Gotta make sure we're doing it right. I think y'all got here about the same time I did. You said half pound or a quarter on a turkey? Quarter. Y'all want to do the tortillas? Yes, How many are turkeys in these?
15 220 on the dial. Okay, so 200. Keep it hot. What was the tempo on that thing when you open those doors? So what is this? This is the beef short rib. Wow. Belly gets smoked pretty low, like 225 to 235 max until it's nearly done. It goes into the fridge. Then at night, you guys are gonna come in, cube it, put it on racks. Those get glazed and go back on the smoker. And so in Oregon, they have a similar white oven. So, but yeah, it's all white oven. Anything else? No, okay, that's it. If you got it, maybe you think of something, let me know. I'll tell you. Yeah, this one's not appropriate. Good to go. Ya está como los 190 o 170, 80, es perfecto ahí. Ya tocando, aquí quiero que esté como por los 170. Ya estos dos temperaturas aquí, lo que me dicen es que ya es tiempo para meterlos en papel para ayudarlos a subirlos en temperatura más. Con solo que esté arriba de 150 es lo que me importa. Pero aquí tengo mi sausage. Ya, estos los voy a sacar como esto ya en unos 20 minutos. Y puedes ver ese proceso también, está bien chingón ese proceso. Y vas a grabar los videos del sausage. Literal ahí ya. Lo que ayuda a esto en el empiezo de cocinar te ayuda para el bark, y en este punto de mi cocinar me ayuda para que el brisket y el papel no se pegue cuando los pongo en papel, porque cuando los abren en la mañana y está pegado, quita el bark. Entonces lo ácido que tiene el vinegar y lo salado del Worcestershire le ayuda. Normalmente miras gente que le pone como apple juice o algo así, también es básicamente lo mismo. Hasta puedes usar agua si quieres. Pero esto ayuda con el color, con el sabor y con muchas cosas. Y lo usamos para todas las partes del cocinar. Lo usamos para el pork, para el beef, para todo. Lo que me vas a hacer aquí es que me voy a empezar a preparar para envolver todos estos. Lo importante es que quiero poner agua aquí o jugo aquí. Mira, lo que estoy viendo aquí es que quiero que mi lean esté por lo menos arriba de los 170. Esta está un poquito bajita. Ahí está, 160 estoy tocando. El center más, 100. Y acá arriba va a estar por los 80s, 90s. Y está perfecta, está suavecita así. Está lista para wrap. Porque llegó a una temperatura ahorita que no se va a mover de esa temperatura. Entonces el papel lo que ayuda es que se mantenga el calor adentro. Entonces lo que hago es le doy su pedito ahí.
Pues aquí también le doy su cobrecito así. Y una parte bien importante es que agarrar aquí. Si agarras así, se mantiene tight. Solo seguís ahí. Lo que hago es, this is my signature right here. Yo siempre jalo así para que esté tight. Una doblada ahí. Y tienes tu wrap brisket. Lo que hago es que la pongo aquí. Preparo mi segunda para no tener los briskets afuera más del tiempo. Por eso lo quiero meter en papel. It doesn't have as much fat as the moist. Porque lo más importante para mí, que te digo que yo, el cocinero aquí, lo que decido yo en meterlo en papel o no, es el bark. Y si mi bark está bueno, ni me importa si está alto, no me importa si está bajo, porque yo puedo hacer cosas para controlar eso. Lo que no puedo controlar son las cosas que toman tiempo en hacerse. Como por ejemplo, si mi bark no hubiera estado a cero ahorita, I would have a hard time. Because I can't force that. No lo puedo, I can't rush. No lo puedo hacer, ponte bark ahorita. Solo puedo dejarlo abierto un poquito más y eso me abre la oportunidad de cocinarlo mucho. Entonces por eso tengo que estar bien picky. Bien picky. You want to look at how like pillowy that fat is. You don't want it too pillowy. You want it still somewhat firm but bouncy, and that just also means que ahorita se está terminando de render the fat. So todos los briskets que estamos sacando ahorita están perfectos para wrapping. Espero un poquito, preparo mi papel para el siguiente. Así no estoy viendo mucho mi puerta y no están saliendo mucho tiempo fuera del pit los briskets. Se lo agarro el cambio, agarro el siguiente. Y ya. Vean. Y como te dije del bark, este está un poquito del lado que no me gusta. Este bark no está muy set. Está todo pegojoso todavía. Si le pongo el dedo se está quitando. Yo no me gusta eso. Pero solo porque está ahí, I'm okay with it. Porque aquí se mira shiny, pero se mira al punto que ya se está resecando. Entonces, como te dije antes, que este papel todavía puede respirar, no como el foil. Si lo pones esto en foil se queda así, de aguoso. Pero el papel todavía se puede resecar. Entonces eso se seca y se va a ver así. Seco como el resto del brisket. Seco, pero como viste ahí, por eso le pongo esa agua vinagre esta. Apple cider vinegar para que no se pegue. Porque se va a querer pegar, porque todavía se va a resecar eso. Pero con lo acidoso del vinagre está combatiendo lo pegajoso de la gordura cuando se llega a cierto punto y no se pega. Un poquito de ciencia en cocinar estas cosas. Un poquito. Meter y puedo tocar cada parte de estos briskets. Eso es bien importante porque si las tenés muy cercas, un brisket te va a robar el calor del otro brisket. Y un brisket va a estar más adelante y uno va a estar más atrás. Entonces asegúrate que tengas espacio in between. No importa tanto al empiezo del cook porque los briskets se van a hacer más chiquitos. Pero si podés, es mejor práctica no llenar tu pit. Ponerlo solo la mitad capacidad. Si querés los mejores resultados, un pet así de 1000 gallons, meterle 25 briskets y vas a tener briskets perfectos. Ya cuando te estás llegando al punto que estás metiendo 30 o para arriba, estás metiendo briskets en el bowl o muy cerca para enfrente y esos son los que se chingan. Eso es una cosita de práctica chiquita. Cuando empiezas a cocinar
y ves a un restaurante y te digo, oh, solo meter 4 pedazos en una, diles, hey, no. Una vez este güey me dijo que no podías hacer eso porque no saben ricas. Y te lo juro, güey, es de verdad. That's a little bit too washy for me. You see that right there? Que no, si I scratch that, se quita. Ya no está set como todo esto. Así. Mira, ¿nota la diferencia? Esto se quita. Entonces ese es un washy bark. No. Yeah, so I'm gonna wrap it. Yeah, este lo voy a sacar ahorita. Solo voy a asegurarme que más humo y no se, ¿cómo se dice? It doesn't combust, no se hace mucha llama. Solo se me toque 250, lo voy a subir a 275 y después de ahí, dependiendo a cómo se siente la carne, a qué temperatura está, tal vez toque 300 solo para que just for the fat render. So, y solo toca 300 por como unos 10-15 minutos para que se asegure la gordura que se ponga chingona. Vamos a cocinarlos ahorita. Y mañana los van a terminar de cocinar. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es que les estoy dando el snap, el color. Para cuando estén listos mañana. Solo se cocinen por lo menos unos 20-30 minutos y ya están listas. Pero lo que estoy haciendo ahorita es que le estoy shocking. Y quiero que se termine de cocinar para que se quede así para mañana. Entonces le voy a meter agua y le voy a meter hielo para terminar de cocinar y le voy a empezar a ponerle en la. Entonces esas se enfrían ahorita y voy a ver las siguientes. Okay, so these are all ready. Eso es lo que estoy sintiendo. If you want to feel, tocas y ya está como squishy. Esto es lo que se llama un perfect cook. Pero mira lo que notas allá. Está todo, no está crispy en los lados, no está todo como todo burnt y tiene su textura y no está shiny. No se acostumbra a este calor, güey. No salen los huesos, ¿eh? Si te queda. Where's that? Es tallow. Es la gordura misma que whenever we do the trim, es la misma gordura pero la cocinamos. Now,
con la temperatura que se va. Porque si la hubiera dejado afuera, ahí en la mesa, choca la carne. Es como cuando tú te metes a un jacuzzi, después te salís al aire libre, y después te metes a la para ponerles color. Cabal, llegaste al chef perfecto. Básicamente tú estuviste aquí para el cook entero.